Good afternoon, ladies and gentlemen. Today, this is a pleasure, for me just to talk to you. Uh, Remember, you are on the channel of Felix Lexand, a channel that is up to teach people how to speak English, French, Spanish, and Creole all over the world because we know languages are something very important all over the world because wherever you are, you need to speak a language. So, today I would like to talk to you about the way that you can use how much, how many in English. How much, how many. We use how much with uncountable nouns, or we talk about uncountable nouns, or we talk about non-count nouns, or non-countable nouns. Nouns that we can't count in English, they talk about uncountable nouns, non-count nouns, non-countable nouns, uncount nouns. For example, if I am talking about money, I cannot count money to say one money, two money, three money, and so forth. For that reason, we talk about uncount nouns. So we use how much with money. For example, I say, how much money do you need? How much money do you want? How much money did you buy the car? How much money did you pay for that? Okay, for example, we say, how much sugar do you need? How much water do you need? Okay, when we have mass nouns, we use how much with them. Money, sugar, water, rice, corn, and so forth. We can talk about how much. We talk about uncountable nouns with these things. Okay, and how many? How many? We use how many with nouns that we can count. For example, we talk about countable nouns. Count nouns or countable nouns. Nouns that we can count in English. When we can say 1, 2, 3, 4, 5, and so forth. For example, when we have chair, for example, I can say 1 chair, 2 chairs, 3 chairs, 4 chairs, and so forth. 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, 5 people, and so forth. We talk about countable nouns. Okay, for example, I say, how many people are here? How many chairs are there? How many chairs do you want? Okay, I say, how many workers were there yesterday? How many people were at the party yesterday? We talk about count nouns. Okay, now we can use how many. How many brothers do you have? How many sisters do you have? How many bags do you have? How many books do you have? How many books did you buy? How many, for example, I say, how many copybooks? How many notebooks do you have in your bag? Okay, we talk about count nouns with how many. We use how many with
count nouns or countable nouns. And we use how much with uncountable nouns, non-count nouns, non-countable nouns, non-count nouns, or uncountable nouns. Okay, they are very important in English. Okay, I hope that you do your best to get them in your mind. Okay, how much? Quand nous parlons de how much, signifie combien. How many signifie aussi combien. Mais on utilise how much en anglais avec les noms comptables. Les noms non comptables, désolé. Les noms qu'on ne peut pas compter. C'est-à-dire les noms qui font de masse. Par exemple, si je parle de l'argent, je ne peux pas dire un argent, deux argents, trois argents, etc. Là, on parle de noms non comptables. Ok. Si je parle du riz, je ne peux pas dire un riz, deux riz, trois riz, non. Là, on parle de noms non comptables. Si je parle de l'eau, par exemple, je ne peux pas dire un eau, deux eaux, trois eaux, non. Là, on parle de noms non comptables en anglais. Et on utilise how many, c'est aussi combien, mais pour les noms comptables, les noms qu'on puisse compter. Par exemple, je dis une chaise, deux chaises, trois chaises, etc. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, etc. Ça, on parle de noms comptables. Ok. Ok, c'est ainsi. Et en inglés, cuando hablamos de how much, para los nombres o las palabras que podemos contar, que no podemos contar cuando hablamos de how much. How much para las palabras que no podemos contar, pero how many para las palabras que podemos contar. Por ejemplo, si yo digo, how much money do you need? ¿Cuánto cuarto quiere? ¿Cuánto dinero quiere? How much? Okay? How much do you buy it? ¿Cuánto le paga? ¿Cuánto paga eso? Okay. But how many? Avec les noms comptables. How many? Con las palabras que podemos contar, como 1, 2, 3, 4. How many chairs are there? ¿Cuántas sillas están aquí? ¿Cuántas sillas hay? Aquí ahora usamos how many. Ok. Dans anglais, les noms nous parlent de non comptables, ça veut dire non nous capables de compter. Et non non comptable, c'est non nous pas capables de compter. Les noms dit how many, c'est avec non nous capables de compter. Les noms dit 1, 2, 3, 4, 5. Et non non comptable, c'est non nous pas capables de compter. How much? Les mots pas qu'à dire, les utiliser l'argent, pas qu'à dire yon l'argent de l'argent, yon cob de cob. La moi utiliser how much. How much money do you want? Qui quantité cob ou vle? Malem dit how many people are here? Combien moun qui là? Là, moi utiliser ça avec non, moi capable de compter how many. Ça, moi pas capable de compter, moi utiliser how much. Okay, that was a pleasure to be with you together. Okay, fue un placer de estar con usted. Ok, juntos. Fue un placer de estar juntos. C'était un plaisir d'être ensemble. C'était un plaisir pour nous être ensemble. Okay, don't forget to subscribe my videos and share the videos with other partners just to receive all my videos on the channel of Felix. Okay. Cada uno se puede recordarse para compartir mis videos y suscribe
a mis videos para recibir más videos. Tout le monde peut partager et s'abonner aussi à ma chaîne Félix Lexandre afin de recevoir beaucoup plus de vidéos. Tout le monde peut partager vidéo nous, abonner avec page nous Félix Lexandre pour nous capables recevoir plus de vidéos. Bye bye, adios, au revoir, au revoir. Right.